Bangladesh. Beautiful Bangladesh, a land where birds, flowers and rivers are found in abundance, where profusion of green fields and rich crops cover the canvas of nature, where the interplay of 6 seasons makes the country worthy of its Golden Bengal title. The history, tradition, culture and folklore of the country are both rich and diverse. Many of its folk arts and crafts, including Shotrunji, Jamdani, Nokshikatha, leather crafts, wood crafts, bamboo crafts, cane crafts and Shitolpati have enjoyed their legacy for thousands of years. Shitolpati has been an integral part of not only of our folk arts but also of our traditional way of life. Folk art and craft of a nation emerges from its soil, its natural resources. The alluvial plain land, blessed by the presence of the river as well as the tropical climate, contributed to the growth of a vegetation which includes canes and bamboos, reeds and grasses, shrubs and creepers. For centuries, the rural artisans of the country have been using these natural resources as raw materials for their arts and crafts. Shitolpati is one such craft that is unique for its aesthetic appeal as well as for its utilitarian aspects. Shitolpati, literally meaning cool mat, is known for its smoothness and comfort. It is woven out of a green reed locally known as mutta. This plant is also known as patipata, patibet or paitara. The artisans responsible for making these mats are called patial or paital. Mutta plants grow in abundance in the low-lying areas of Sylhet, Sunamganj, Maulavi Bazar, Tangail, Chittagong, Kumilla, Noakhali, Jhalokati, Sirajganj and Munshiganj. Sharp machetes are used to pull out the strings from the stalks of mutta plants. These strings are known as sholoi or beti. To smoothen the rough edges of the sholoi and give them a shiny texture, a mixture made out of boiled rice, juice, hog plum and boali lota is applied. The sholois are then dried in the sun before being washed off their residues. They are dried in the sun for a second time in order to get the white Shitolpati strings. These strings are then boiled in liquid dye to get the desired color of strings. আমার ঠাকুর দাদাই করছে, তার ছেলে করছে, আবার আমরা করতেছি, আমাগো ছেলে এটা শিখছে। এই গ্রামে আমাদের পাটি শিল্পের লোক আছে প্রায় 1500-1600 ঘর, তারও বেশি। এটা বংশ পরম্পরায় এই ব্যবসা আমাদের। একটা পাটি তৈরি করতে যে কাঁচামাল লাগে তার দাম হইল 300 টাকা। নকশা কারুকার্য যত বেশি তত পাটির দাম বেশি। একটা পাটি 4 থেকে 500 টাকাও আছে, আবার একটা পাটি 3000 টাকাও আছে। এই পাটিগুলা কেউ বিছনার উপরে ব্যবহার করে, কেউ ওয়ালের মধ্যে ফিট করি আর রাখে। জায়নামাজগুলা আছে এগুলা তো নমাজের জন্য এই যে মুসলমান যারা আছে এরা তারা নিয়ে ব্যবহার করে। এই ঢাকা সোনারগাঁও এখানেও আমি মেলা করছি 2-3 বার। সোনারগাঁও আমি পুরস্কার পাইছি, শাহবাগ জাদুঘর থেকে এও পুরস্কার পাইছি আমি। তারপরে শিল্পকলা একাডেমি এখানেও পাইছি পুরস্কার। The weavers use 2-strand twining.
dogachi, or 3-strand twining, tegachi, process to make the base of the shitolpati. This process is locally known as jo. It is then hemmed with many-colored sholoi strings. The rich creative minds of these artisans weave through the space to create figures such as birds and flowers, palanquins, animals, trees and shrubs, and proffer a whole gamut of traditional motifs. Based on these motifs used in the mats, the shitolpatis get fancy names such as Asmantara, Jomintara, Guchchironga and Komolkosh. For weaving an ordinary shitolpati, an artisan needs to spend almost 2 to 3 days. The more complicated the design, the more time-consuming the process becomes. Some mats with detailed designs may even take up to 25 to 30 days. আমি কাজটা শিখছি আমার বাবার টাইম থেকে, অথবা আমার বাইর টাইম থেকে। আমি এই ওয়ার সংসারে থাকার কারণে আমি কাজটা শিখতে বাধ্য শিখি আর আমি এখন রঙিল ফাটি বানাইতাম পারি, সাদা ফাটিও বানাইতাম পারি। প্রথম করছি সাদা ফাটি, ছোট চিঙ্গুল নমাজি, তারপরে গিয়ে আমি করছি রঙিল ফাটি, হাঁস, মুরগ, কলা গাছ, কদম গাছ, দর্শন শিশুর তলা, এই সমস্ত দিয়ারি সাইটে বিভিন্ন ধরনের নকশা চির আছে, এটা দিয়ে আমি হাত ফাটিটা বিক্রি করি আর আমার পরিবার চালাই বা অত চাইতে হয়ে নাই দুটি উপহার দেয়। Shitolpati has been quite successful in becoming a household commodity. A village in Tangail where the Shitolpati makers live has been named after these artisans and is fondly dubbed as Patita. There's a marketplace in Hinganogor which is exclusively dedicated to Shitolpati. 2 দিন লাগছে বানাইতে, বিক্রি করলাম 160 টাকা। The ordinary shitolpatis are sold in the rural areas of Bangladesh for taka 300 to taka 500, that is $4 to $7. The price of the designed shitolpatis can range anything between taka 1,000 to taka 15,000, which is $15 to $200. There's a huge demand for shitolpati in Bangladesh. It has found its niche in villages and cities alike. It is often considered as a great gift item that highlights a local tradition and culture. Shitolpati is not only a household item but also an ornamental decor. It also can be used for various religious rites and social events. The Muslims, for example, use shitolpati as prayer mats with Islamic motifs embedded on them. The Hindus, on the other hand, use images of temples of gods and goddesses on the mats, which are used for worshipping or weddings. Shitolpati, the cool mat, thus provides comfortable space for everyone, irrespective of their class or caste. The skilled and creative artistry of shitolpati has been espoused by folk art, folk lyric, folk narrative, and feminine lore. Shitolpati motif has been used in many book covers, and there are many books that have been written on this wonderful local art. Shitolpati is undoubtedly a unique handicraft that combines both the cultural and natural raw materials of our soil. The traditional weaving style expressing the shared feelings of our men and women, along with its desire to bridge labor and creativity, makes shitolpati a remarkable artifact. এই কাজটা আজ আমি করতেছি 40 বছর ধরে। যেমন আমরা যেটাকে বলি কমলকুশ পাটি, ওটাকে তৈরি করতে হলে প্রায় 1 মাস 20 দিন 25 দিন এইভাবে হয়। শীতল পাটি অরিজিনাল যেটা, এটা প্রায় ধরেন 20 দিন 25 দিন ধরে একটা পাটি বুনানো যায়। আর যেটাকে বলা হয় এই যে আসমান তারা একটাকে 20 দিন 25 দিন একটা লোকে কাজ করলে 20-25 দিন সময় লাগে। আমাদের কাজের দক্ষতা দেখে বাংলাদেশের সরকার আমাদেরকে জাপান পাঠিয়েছে। জাপানের সরকার আমাদেরকে পুরস্কৃত করেছে এবং আমাদের বাংলাদেশ সরকার আমাদেরকে পুরস্কৃত করেছে।
Shitolpati is one of the oldest handicrafts that boasts the legacy of a cultural heritage. The makers of Shitolpati have been working relentlessly for generations so that this folk material remains pithy to our national heritage. In order to include Shitolpati in the UNESCO representative list of the intelligible cultural heritage of humanity, an attempt has been made to form a database of all Shitolpati makers of Bangladesh. The district collectors of all 64 districts were asked to enlist the craftsmen of their jurisdictions. Few thousands Shitolpati makers who have been engaged in this profession for generations have been identified and enlisted from different districts. This attempt is part of Bangladesh National Museum's commitment to the future. This desire to pass on the cultural heritage to the generations yet to come is something that this institution shares with many other like-minded organizations.